Hello students, good morning. Myself Manjunath Talal. I am from Physics Department, GSS RSHP College, Vidyagiri, Dharwad. First, I would like to welcome you all to my online class. So, you all have passed your 10th standard or SLC with good result. So for that, I would like to congratulate all of you. Congratulations to you. And you have chosen PUC Science with a good purpose or good intention. Some of you want to become good doctors, good engineers, or some of you want to crack some competitive exams in your future. For that, to achieve your goal, you need to do hard work. And without wasting the time, if you do the smart work, definitely you can achieve your goal. And one more suggestion from my side is that, so while reading any concept, don't behead any concept. Try to understand the concept. Try to understand its inner meaning. Then only you can become master in that subject. Okay? It may be chemistry, it may be physics, it may be biology, it may be any subject. So try to understand the concepts. Okay? Fine. So, and one more thing, in your high school days, maybe 9th, 8th, 9th, 10th standard, you might have studied the science topics like it may be motion, work, power, energy, electricity, light. All these topics you have studied in your high school days. So these topics are base for our PUC. Okay? So you need to understand those topics very clearly. Then only you can learn PUC concepts very clearly. Is it clear? Okay. So now today I am going to start with the topic that is oscillation. So today's topic is oscillation. So ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ oscillation ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So before going to start the topic oscillation, let me give a brief introduction about the topic. So as I said, in your 9th standard, you have studied motion topic. ಚಲನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್? ಚಲನೆಯ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ if an object or person changes its position with respect to time, that is what motion. Once again I will repeat, if an object or a person, if it changes its position with respect to time, that is what motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಚಲನೆಯ ವಿವಿಧ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. Types of motion. So there are various types of motions, like it may be rectilinear motion, circular motion, projectile motion. So all these are types of motions. Let us discuss one by one. First type is that rectilinear motion. First type is, what is that? Rectilinear motion. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪಾತ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means if you drop an object from certain height, then what happens? That will
falls down to the earth's surface because of the earth gravitational force. Okay, and if you observe the path of that object, what happens? That will be straight line. That kind of motion is what rectilinear motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, if you observe an athlete or a sportsman, if he is running on a running track, maybe 100-meter running track, then if you observe the path of his running track, then that will be also straight line. He will run on a straight line path. So that is also example for the rectilinear motion. So now let me write the definition. Rectilinear motion means an object has to move in straight line path. If an object moves in a straight line path, that type of motion is called rectilinear motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rectilinear means that straight line. Okay, straight line path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂಬೇಕು rectilinear motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ at the position A ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೊಸಿಷನ್ B ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, now if an object moves from point A to point B in a straight line path, okay, that will be what? Rectilinear motion. Clear? Fine. Now let us move towards the second type of motion, that is what? Circular motion. Second type ಯಾವುದು? Circular motion. Fine. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, if you observe the satellites, artificial satellites, so what happens? They will revolve around the planets to observe the geographical conditions of the planets. So we launch the satellites. Okay, ಆ satellites ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ satellites around the planets, that is the best example for the circular motion. Or one more example, day to life ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಬಟನ್, then what happens? The blades of the fan, they will start to move, okay, in a circular path, isn't it? That is also example for the circular motion. So one more example we can do. So take a stone and take a rope. Okay, one end of the rope you have to tie that one with the stone. Okay, another end of the rope is left free. Now if you hold that rope and if you move around yourself and if you observe the path of the movement of the stone, so there also you can observe the circular motion. Is it clear? So now let me write the definition. An object has to move in circular path. That is what circular motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. Is it clear? That is what circular motion ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? It is revolving in a circular path. That is what circular motion. Is it clear? Now let us move towards the next type of motion, that is third type, that is projectile motion. Projectile motion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, projectile motion ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಅ ಪಿಚ್. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಸೆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. Why it is falling down? Because of the gravitational force of the earth. As I said, earth has a gravitational force. Okay, so that because of that reason
that ball, cricket ball, that will fall on the surface of the earth surface. And now if you observe the path of the cricket ball, okay, that will be curved path. Clear? For example, you know picture ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, a person is standing here, okay, and he will throw the ball, okay, ball na throw ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the ball will rise up, and it will travels like this. It will follows the curved path, and finally it will fall down because of the gravitational force of the earth. ಅರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. An object has to move in curved path. So curved path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು under the action of gravity. Okay, under the action of gravity is very important. Okay, because of this gravitational force, it is following the curved path. That type of motion is what projectile motion anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay na? And the object which is following the curved path, that object is called projectile. ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, projectile ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That's clear? This is about the projectile motion. Fine. Now, based on these concepts, let us discuss two more types of motions. Now let us study the next type of motion, that is fourth one is that periodic motion. So here you have to understand the meaning of periodic. Periodic ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Periodic means repeating ಅನ್ನೋದು. The meaning ಅಂದ್ರೆ repeating. Okay? Periodic motion ಅಂತ ಇದೆ. So first ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you observe the solar system, okay? So in the solar system what happens? Sun is the main member of the solar system and all the planets are revolving around the sun. Okay? In a circular orbit. Is it clear? So if you observe the motion of all the planets, okay, that will be in the circular orbit, right? And if you take an example, if you take the Earth is a planet, okay, that is our planet where we are living, okay. So Earth is revolving around the sun, okay, and it will take 365 days to complete one round around the sun. ಅಂದ್ರೆ Earth ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ ಸುತ್ತು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 year ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 year ಅಂದ್ರೆ 365 days ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ one round ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ it is taking 1 year. Again second round ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ again it will take the same time, 365 days only. For third revolution again it will take the same time. So here what the Earth is doing, Earth is revolving around the sun, okay, and it is repeating its motion after regular intervals of time. Yes or no? So if you observe this one as the sun, that is, imagine this is the sun, okay, and this is our planet Earth, okay. Earth is revolving around the sun like this. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜರ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಸನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೊಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 year. ಅಂದ್ರೆ 365 ಡೇಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. If motion of an object repeats
itself. Repeats itself after regular intervals of time. That is what periodic motion anta hai. Okay na? So if the motion of an object, here earth is an object, okay, and it has to repeat its motion after regular intervals of time, okay, that regular intervals of time is what? 1 year. That is what periodic motion anta hai. In the same way, if you take the moon, okay, moon is revolving around the earth, okay, to complete one round around the earth, the moon will take exactly 27.3 days. Okay na? Moon complete agi earth suttu ಒಂದು revolution complete ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ? 27.3 days na ತಗೊಳುತ್ತೆ. Again second revolution complete ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ same 27.3 days na ತಗೊಳುತ್ತೆ. That is also an example for the periodic motion. Is it clear? Fine. Now let us move towards the next type of motion, that is oscillatory motion. Next one is oscillatory motion. Fine. So oscillatory motion definition ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಬ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಬಾಬ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೋಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೀವು? ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಾಬ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ? ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಓ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ right side and it will reach some point. I will call that one as E2, extreme position E2. And again, after reaching that point, it will comes towards the left side and it will reach another extreme position called E1. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ object has to move from starting ಎಲ್ಲಿಂದ? O ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. from O to it has to move from O to E2, then E2 to E1, then finally E1 to O. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತಿದ್ದೆ? ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ O ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ O to E2. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ E2, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ E1. It has to reach the point E1. Then after reaching the point E1, again it has to come to O. Then we can say that it has completed oscillatory motion. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, that type of motion is what? Oscillatory motion. Okay, that's clear? Fine. So these are the various types of motions. Okay, now based on these types of motions, especially in this topic, oscillation topic, we are going to focus mainly on periodic motion and oscillatory motion. Okay, so now one doubt will arise here. Is there any difference between the word oscillation and vibration? Oscillation ಮತ್ತೆ vibration ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Let us try to understand the difference between oscillation and vibration. Difference between oscillation and
vibration. Oscillation and vibration. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್, ಓಕೆನಾ? ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಓಕೆನಾ? ಅವು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ದೇ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಓಕೆನಾ, ಅವೇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? ಅವಕ್ಕೂ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ object, if frequency of object is low, then use the word oscillation. Use the word oscillation. If the frequency of the object is low, then use the word oscillation. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. ಮೋಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಮೋಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಗಿಟಾರ್ ಆರ್ ಸಿತಾರ್, ಈಗ ಗಿಟಾರ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿಟಾರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಗಿಟಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಸಿ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಓಕೆನಾ? ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that I can use the sentence, the strings of a guitar is vibrating ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I will not use the oscillation word there. Okay, the string of a guitar is vibrating ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, here object is string of a guitar, okay, here frequency of object is high, then use the word vibration. Use the word vibration. Here frequency of the object is high andre ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, motion is fast or rapid. Okay, string of the guitar that is moving very rapidly. Because of that, okay, sound has generated. So there you can use the word vibration. I got the difference between oscillation and vibration. Okay, fine. So keep it in mind. Oscillation ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಓಕೆನಾ, ಅವಾಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ what are all the concepts we have discussed in this class? We have discussed about types of motions, rectilinear motion, circular motion, and projectile motion, periodic motion, oscillating motion. 5 types of motions ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So today I will stop my class. In the next class we will continue with the next concepts. Thank you.